Hello guys and welcome back to my channel. So it's me again, Simply Sars. So matagal-tagal akong hindi nakapag-upload dahil nga alam niyo naman ang nangyari sa akin at naging busy din ako sa trabaho. But then ngayon babalik na ako para kayo ay turuan. So kung bago ka dito sa aking channel, maraming salamat at kung hindi ka pa nakasubscribe, why don't you click the subscribe button and hit the notification bell na sa ganun lagi kayong updated. Kung ready ka na, let's begin! Hello, so I'm here now in my laptop for a presentation. Nang sa ganun mas maganda at mas klaro nyo maintindihan ang ating video for how to make a simple sentences, the word order. Okay, so there are a lot of structure na pwede mong gamitin, but then this is for the simple sentences dahil nga nasa A1 ka pa lang, hindi ka pa naman gagawa talaga ng so complicated na mga sentences. At but then you know the structure at magiging sounds correct ang inyong mga sentences kapag ka ito ay inyong in-apply. So if you're ready, and let's begin. So there are ways of making a simple sentences, pero kailangan alam mo muna kung ano ang subject, alam mo ang verb, alam mo ang object or the direct object, at alam mo ang indirect object. So sometimes, siyempre, pagka ikaw ay medyo advanced na or maganda-ganda na yung pagkakagawa mo ng mga structure, sentence structure, pwede mo nang lagyan ng time and direction. But then this is the simplest form of the sentence. May subject, may verb, at may direct object or may indirect object. So, kung ikaw ay nanonood nitong video ko, I think you are now in the middle of your A1 lessons or A1 course. So, hindi ko na masyadong i-breakdown kung ano yung subject, verb, object, and direct object. Okay, so normally, alam mo na yung mga yan. At if you don't know yet, pwede kang mag-scan sa mga videos ko, kasakaling makatulong ito sa iyo. Okay, so, ibibigyan ko kayo ng konting recap kung papaano ba ang mga simple structure para sa German language or German sentences. So, in English, we have here, the boy drinks the juice. And in German sentence, it's der Junge trinkt den Saft. Okay. So, kung mapapansin nyo, may mga kulay-kulay siya. Nang sa ganun, hindi kayo nalilito at hindi kayo nawawala kung ano yung mga pinagsasasabi ko dito sa ating presentation. Okay. Mas maganda kasi kung talagang connected kayo kung ano yung sinasabi ko, nakakasunod talaga kayo kung ano yung mga pinagsasasabi ko or ina-explain ko dito sa ating mga videos. So, der Junge is our subject, of course, siya ang pinag-uusapan ng ating sentence. Trinkt is the verb or the action word. Then, Saft is our direct object, kung magkakulay sila. So, kung hindi mo pa alam hanggang ngayon at this point in time, hindi mo pa alam kung paano ba i-identify ang accusative in a sentence like this, 1, 2, and 3 words lang yan. So, ganito lang yan. Tanungin mo kung ano yung tinutukoy ng verb. Ano yung ininom ni Junge? Was trinkt der Junge? Den Saft. So, yun ang magiging iyong accusative form or your direct object. The mother buys the baby a milk. Okay? So, this time, meron na tayong indirect object. So, kung hindi ko na din kaklaruhin, you can check the videos about the dative, about the accusative, nang sa ganun, hindi kayo masyadong naiiwanan kapag ako ay may mga bagong videos. You can always replay that anytime you want. So, die Mutter is our subject. Verb is from the word kaufen, kauft, conjugated. And then, dem baby is our indirect object. Alam niyo naman kung ba't naging dem yan. It's because of the das baby. The dative form of das baby is your dem baby. And the eine Milch. Okay, so ngayon, kung hindi mo pa rin alam kung paano i-identify ang dative and accusative sa isang sentence, kasi dalawa na sila, kanina dito ay accusative lang meron, so may dative na to, ganito lang yan kung paano mo malalaman. Die Mutter kauft was. Ano ang binili ni Mutter? Eine Milch. Para kanino? Dem baby. So, yung para kanino is to whom. Yung receiver na yon, siya ang dative form. Okay? Ang para naman ano naman ang binili or ano ang ginawang verb ni subject,
yun ang magiging sagot para sa accusative form. Okay? Was kauft die Mutter? Ano ang binili ni mother? A milk. Okay? So, ganun ang pag-identify ng accusative and dative. Okay? Next, I drive tomorrow to Paris. Ich fahre morgen nach Paris. Meron na tayo ngayon ditong time and direction. So, ich fahre morgen nach Paris. Ich is our subject for course. Fahre, morgen is our time and direction. So, kaya nga may kulay-kulay yan nang sa ganun. Kahit hindi ko i-explain sa inyo, alam nyo na kung bakit nagkaganoon yun. And the last one is the picture hang on the wall. Das Bild hängt an der Wand. Okay, das Bild is our subject. Hängt is from the word hangen, nakahang, okay? And an der Wand is on the wall is our direction or position or place, okay? So, ito ay recap lang siya, okay? But i-explain ko sa inyo yung talagang structure kung paano kayo gumawa ng simple sentences. Pero bago nga lahat, dapat alam mo talaga na ang conjugated verb is always at the second position, okay? Wag na wag niyong kakalimutan na ang ating rules sa paggawa ng German sentence, simple sentence, or any basic sentence, ay ang conjugated verb ay laging nasa second position. Except kung meron siyang mga conjunction like weil, obwohl, wenn, trotzdem, ob. So, yan ang mga exception na yan. Hindi mo pa siya ma-encounter in this A1 course kasi pang A2 na siya hanggang B1. So, hindi mo siya ma-encounter dito at hindi mo pa siya ma-meet. Okay? Kaya basic sentence structure pa lang ang ibibigay ko sa inyo. Okay? So, now let's go to the structure. The first structure is the simplest structure na maibibigay ko sa inyo is the subject, verb, direct object. Ich lese das Buch. So, 3 words. Meron na kayong maganda at napaka-flourish na simple sentence. Ich is the subject, lese from the word listen, read. And das Buch is our accusative form. Okay? Pero, hindi lang subject, verb, direct object yan. Pwede mo ding baliktarin si subject and direct object. Pero, laging maiiwan si verb sa second position. Pagbaliktarin mo man si first and third position. Ang first atin ito, first, second, and third position. So, pagbaliktarin mo man yang si third and first, ay hindi pa rin matitinag, hindi pa rin aalis yung si verb na yan sa second position. So, das Buch lese ich is still correct and richtig. Okay? Next structure is the verb, subject, verb, indirect object or dative, and the direct object or the accusative. Pwede mo din gawin, sabi ko nga sa iyo, babaliktarin mo sila, pwede rin sa direct object, verb, subject, and indirect object, pwede mo silang paghiwalayin. Okay? So, kulay blue to sky blue siya. Indirect. So, dative form. So, das Buch gebe ich dem Junge. Das Buch is the direct object. Gebe is verb. Ich is the subject. And dem Junge is indirect object. So, ibig sabihin yan, ito ay ang patunay lang na talagang kahit na rambulin mo yung sentences nila, at hindi natitinag, hindi na iiba si verb, ay okay lang yon. So, may mga structure pa na kasama na past tense, modal verb, may kasama pang perfect tense, unso, future tense, iba-ibang structure niyo yun. But then, ang sabi ko nga sa inyo, in this video is a simple sentence pa lang tayo. Kaya ito yung ibibigay ko sa inyong video. Another structure is the last structure, is the verb, the subject, verb, time, dative, and location. So ngayon, sabi ko sa inyo, medyo advanced na pag may time ka na at saka location, hindi lang subject, verb, and accusative ang gagamitin mo. So pwede mo din gawin na time, verb, subject, dative, location. Paano mo malalaman na uunahin mo si time and then the location? Kasi meron tayong tinatawag na time, manner, and place. Okay, so nabasa ko yun, time, manner, and place. Yun yung parang correct structure or order kapag may kasama kang time or mayroon kang dative at saka location ka in a sentence. So, hindi mo pwedeng basta rambulin na lang yan kasi may time, manner, place silang sinusunod like the verb always sit in the second position.
So, ibig sabihin, time, okay? For example, dito diyang sa subject, verb, time is the, of course, time or Morgan, Gaston, ganyan, tomorrow. Dative is how, is the manner, is how someone do the verb. Okay, for example, meet them auto is fare meet them auto. A manner is the driving with auto. Okay, so location is the end or the place or the position. Okay, pwede mo siyang baliktarin. Time, verb, subject, dative or the manner and location. Ngayon, ito lang gagamitin mo si time, manner, and place kung meron talaga silang time, manner, or place or may time or place lang sila. Hindi mo silang bali-baliktarin na lang basta-basta kasi nga meron nga silang word order. Example this, is fare Morgan mit dem Auto zur Schule. Is the subject. Fare, of course, Morgan is our time. So, time. Mit dem Auto is our manner. Papaano, by what? Okay, meet them auto. And zur Schule is our location. Next is, pwede mo nga baliktarin. Sabi ko nga sa inyo, Morgan, fare is meet them auto zur Schule. Tama lahat yan. Okay? Basta ang nakikita mo, si verb palagi siyang nasa second position. Okay? So, yan yung first three structure na ibibigay ko muna sa inyo. Pero, syempre, kailangan i-practice nyo muna yon with me in this video. Let's go! Translate mo yung following sentence into German kasi hindi mo maiintindihan or hindi mo malalaman sa sarili mo kung hindi mo ipapractice at i-apply kagad kung ano yung natutunan mo sa akin. That is the basic or the golden rule na gusto ko palaging ina-apply nyo kapag nanonood kayo ng video. Agad implementation, agad ay i-apply nyo yun kung ano man ang natutunan nyo sa aking videos. Okay? So, translate nyo to. I write her an email. Tomorrow I call you. He buys me a flower. The mother works in Berlin. They give the apple to boy. I drink coffee every day. Tomorrow she asked the woman in the school. Hindi ko na kailangan i-post ng matagal to just to wait for you. I will give you directly the answer and then you can post din naman kung ayaw nyo muna makita kagad yung sentence na i-explain ko sa inyo yung correct answer. So, ich schreibe ihr eine E-Mail. Okay? So, ibig sabihin yan, ich schreibe is, of course, may mga color coding pa rin siya. Sentence, verb, and dative. Okay? Eine E-Mail. Tanungin natin sarili natin para makuha natin si accusative, ano ang sinulat ko? Eine E-Mail. Para kanino? Ihr. So, dative is the ihr. Okay? So, dito, number 2, morgen rufe ich dich an. Ibig sabihin, morgen is our time, rufe is the verb, subject, and accusative form. And this is anrufen is the separative verb. Nahihiwalay talaga yung prefix niya, nilalagay sa dulo with the present tense. Okay? So dito, sino ang tatawagan ko bukas? It's the dich. Kaya ito ang accusative form natin na pronoun. Accusative pronoun ay dich. Next, he buys me a flower. Kauft mir eine Blume. So, kauft, ano ang binili ko? Eine Blume. Para kanino? Mir. Okay? So, tamang-tama sa subject, verb, dative, and dative and accusative form. Tama. The mother works in Berlin. Die Mutter, subject, arbeitet, verb, in Berlin, place. Color orange. Next, they give the apple to the boy. Sie geben dem Jungen den Apfel. So, ano yung binigay nila? Apfel, this is our accusative form. Para kanino? Dem Jungen. Dem Jungen is the dative form. Okay? Next, I drink coffee every day. Ich trinke, ano ang iniinom ko? Einen Kaffee. So, accusative form ng kafe is einen Kaffee. Okay? And jeden Tag. And then, tomorrow, she asked the woman in the school, okay? Medyo barok siya pero naiintindihan nyo naman siya. Para lang mapasok ko lahat ng time, location, and then verb, and then subject with the accusative form. So, morgen, frag sie die Frau in der Schule. Morgen is our time. Frag, verb, sie is the subject, okay? She, okay? The Frau is our accusative kasi tanungin mo yung sarili mo, sino yung tatanungin nung babae, nung si. Okay? Sino yung tatanungin nung babae tomorrow? The Frau. Kaya accusative siya. In der Schule is our position. Okay? So, yan
At kung nasagot mo siya ng tama lahat, you improve or level up, okay? Nakakapag-structure ka na at tamang-tama na yan para sa yung Sprechen or yung Schreiben natin sa ating Goethe examination. Hindi ka na masyado mahihirapan kung alam mo na itong mga structure na to, but then meron pang mga ibang structure para sa perfect tense, para sa modal verb, para sa iba pang mga may kasama pang mga conjugation or Nebensätze, okay? So, maraming salamat and I hope may natutunan ka ulit sa aking video. You can comment anytime kung ano pa yung mga gusto mong malaman with me, okay? Susikapin ko na magawa ng mga videos ang mga yan. Maraming salamat sa inyo mga kasisi ulit and I hope to see you in the next video. Tschüss!